ਅੱਜ ਸਰੀ ਆਰਿਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਸਟਰ ਕੈਨ ਹਾਰਡੀ, ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਪੋਰਟ ਕੈਲਸ, ਮਿਸਟਰ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ, ਸਰੀ ਨੌਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਸਚਿਤ ਮਹਿਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ Arya Banquet Hall in Surrey, British Columbia. Mr. Sachit Mehra, first of all, congratulations. Thank you very much. Mubarakbad, badaiyan. You elected a president of Federal Liberal Party of Canada convention in Ottawa recently, 2 weeks ago. So, congratulations. Thank you very much. It was very, very exciting. I spent a year campaigning. I was out here in BC several times and was fortunate to meet many members of the community. And after a year of campaigning all around Canada, we finally had the convention on May 4th, 5th, and 6th out in Ottawa, and I was elected president. In fact, I'm the first South Asian president in the history of Canada and the first one from the West in decades. So I'm very proud. There's lots of work to be done, building our communities, bridging our communities, and you've got some fantastic MPs at the event tonight. I'm looking forward to working with everyone. So we are very, very proud of you. I was looking your background briefly, and you served your time as a young liberals, and then working through. And you are from Winnipeg. That's right. Tell you a little bit more about you. Certainly. I started with the party when I was 15 years old. And when I came to the party, I came to this party because it was the party of inclusivity and equity and diversity. And for 32 years, I worked within the party, all at different levels, whether it was president of the Young Liberals, whether it was sitting on the executive, the national board for the last 12 years, or as the finance person for the National Party for the last 7 years. And then today, after 32 years, those ideas around inclusivity and equity and diversity, maybe today they're more important than ever before. And it was a big reason of why I chose to run. This party, this government has been so good for our communities and for business. I'm very, very proud of the work that they've done. So Sachit, what do you do for a living? Oh, my family's in the hospitality business. I'm third generation. My grandma came to Winnipeg with my father in 1968, 1969. So we have restaurants in Winnipeg and Ottawa, and I've been in that business for 30 years. Yeah. So there is a lot. Let's talk about the political landscape. There's a lot of controversies. बहुत controversy चल रही हैं. हुणे जड़ी report आई है. So the conservatives are picking on, obviously, for political reasons. The new report came from a former Governor General, and there should be a public inquiry about the foreign interference. Thoda ki khayal hai? So I can't speak to any government items or anything external in media. I can only speak for party items. And I'll tell you, when I talk about party and the work that the party has done, it has always been from a DNA standpoint for the party to be about those broad issues that have been very meaningful to our communities, whether it's education, immigration, business. The Liberal Party is the party of the anthem. It is the party of Charter of Rights and Freedoms. This is the party that created the foundation of all those pieces. And it's not something that they're doing today because it's fashionable or they want to outreach to a certain community. They've done it because it's the right thing to do, and they've done it for decades, for their 156 years that they've been a party. So this is very important and something to keep in mind, and I'm proud to do that work. And it's why I've been around for 32 years, and so many members of these communities have been. So Sachit, you said you can comment on political issues, but it is a political party. So ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆ। So ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਡੀਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, MPs ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ EDAs ਹੈਗੇ, ADCs ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਬੈਕ ਚੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਰੀਜ਼ ਚੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੈਗਾ, and that's what I do.
So ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ already, it's always work in progress. Politically, I was involved all my life. And ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, any predictions, election can come anytime, don't you think? It's a fixed date for the election, as you can appreciate. Right now it's 2025, but you're right. Elections can come anytime, and that's why we have to be ready. We know that our members are door knocking right now. We know they're making phone calls right now. We know that they're having events and doing things like this right now. Why? You have to be in touch with the community. You have to be ready to be able to move at any time. And we hope it's going to be a fixed date election on 2025, but you have to be ready anytime. And I know on the party side, it's my responsibility to make sure that we are. So such it ਜਿਹੜੇ recent polls ਆਏ ਆ, which were trailing behind Conservative Party, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? The only poll that matters is the one that's on election night. That's the one that matters absolutely the most. I can share with you a personal story, and I can tell you in March 2020, when the pandemic hit, and as a business person, it was the Liberal government that came out and saved not only our business, but hundreds of thousands of businesses and the Canadian economy across the board, in my observation. That was incredible work. They worked for the not-for-profits, vulnerables across the country, and that's a powerful thing. And when you look at it and go back to that thing I've been talking about, that DNA, that work that's always been there consistently, year after year, decade after decade, not because it's fashionable, not because they're reaching out to a certain one community, it's because they're doing it for all Canadians, because it's the right thing to do. That was a huge reason for me why I chose to run. So election readiness ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਯੂ ਵਨ ਆਫ ਦ ਗਾਈਜ਼ should be running? So when you're running, let me know. We're looking for great candidates across the country, and more will start coming up as the time is ready for them, and we're welcoming them at any time. If you're coming up, please see me. I would love to have you. We've got processes, nominations open across the country. We'd love to have folks come up and run. So how this Liberal Party, as a president, ਤੁਸੀਂ ਕੀ footprint ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? My legacy for the party moving forward is going to be one that had the most contact with the community and being visible across the country. One of the things for me that was a hallmark when I was running to be president over the last year was to travel across Canada, was to touch base, was to have conversations like this and be available and be accessible to folks. And that's been a powerful thing. People have really appreciated that, and I've appreciated in turn learning about Canada and meeting Liberals and Canadians across the country. It's been an amazing journey so far, and I hope to keep doing that. So party ਦਾ ਜਿਹੜਾ platform ਹੈ, it's always red book comes close to the elections, and you guys start working on that. What will be you going to the voters when time comes? So the Liberal Party of Canada has a phenomenal, robust policy process that actually starts with our grassroots. So across all the country, you will have thousands of members that will engage in a process and vet their ideas. Slowly, those ideas will go from EDAs to provincial to regional centers, and finally after 2 years, every 2-year cycle, they will come to the biennial, where you will come up with the top 5 ideas that they're recommending to the government, and then those will go forward. If you look in the past, a lot of those huge ideas that have meant so much for the country, whether it be the dental plan that just came, whether it was legalization, whether it was any number of amazing things, those have come from the grassroots of the party. You can have a phenomenal idea, bring it forward, and it can make it forward. And our members look at those very, very strongly because they know it's come from our grassroots, and I think it's a phenomenal process. So you're a relatively young guy. What is your message to young people, either they are party member, Liberal Party, ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ young people I always interview, they are busy, getting their life in order, making money, profession, and that's why we older generation guys like me, we're served. You're not that old. We served our time. We want our youth, South Asian youth, Chinese youth, diverse communities come forward. How you will address
that issue, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ attract ਕਰੋਗੇ? So first of all, if you're looking to get started, what I would say to you is please and welcome and do it now. We want your input. We want to hear what you're saying, because the reality is at the end of the day, the things that people are talking about today, those are the ones that are going to impact those generations that are coming up, whether it's in 10 years or in 20 years. There's no late time. There's no early time. The time is right for you when you want to get started. You could have members get into politics when they're 40 years old, 50 years old, 60 years old. That's fine. Or when they're 15 years old, like I did. And you can enter a policy process and impact the way we look at ideas. Or you can go on to the organizational side and set up these phenomenal events like we're having here tonight. You can meet members of parliament. You can meet candidates. You can door knock. You can work on the ground. We have all kinds of opportunities. But know this, that when you get involved, you are part of this large democratic engine in Canada that is the jewel of the planet, of the world. People look to Canada and they look to see all these people that are being in this process. And that has been a huge Liberal Party of Canada tenet since day one over the last 156 years. And we're so proud of that. So the more people getting involved, the absolute better. And we want you. Please get involved. So I have always, for a number of years, from day one. I'm glad. Since I'm in Canada, I'm a liberal, federal Good. liberal. Even I'm a media guy, but I openly disclose that. Having said that, what is your final message to my viewers? What you would like to say? First of all, thank you for your support. I think the next election is going to be a critical one. It's going to be important, and it's going to be a consequential one, because we really are talking about the future of Canada and being ready, and what it means to be Canadian, to care for each other, to make sure that we're ready for the future, to make sure that this country is still fair and accessible to everyone. I think this is very, very important. It's why I'm working hard. I know it's why all these Liberals and Canadians that I've met across Canada over the last 1 year are also working hard, and we're ready. So please join us. Let's work together, and let's get to the next one. Well, thank you for your time. Once again, congratulations. Thank you very much. And best wishes. A pleasure. Thank you so much. Cheers. Mr. Ken Hardy, today you are hosting Mr. Sean Fraser, Minister of Immigration. What is you guys are doing in this meeting? Well, I think that this is a great day, in fact, to have Mr. Fraser here, because, of course, the community is really, really interested in all of the issues around immigration and visas, etc. And Sean has made some important announcements today, which I'll leave to him to give you that news. But I think it's important for the community to know what we're doing, why we're doing it, and honestly, how hard and how creative Mr. Fraser is, how hard a worker he is to really make things work better. And he's done some amazing things in some very, very difficult times. So, this is all just an opportunity to tell those stories, to meet a very wonderful guy, and to let people know that they're in good hands. So, Ken, how you feel about the way the things are going with the government? There was a inquiry came, and there was some controversy for former Governor General, and their opposition is still asking for public inquiry about the foreign interference. What is your take on that? Well, I think there should be a public inquiry, but if it's a public inquiry that meets, if you like, especially the Conservatives' idea that they're going to find something to beat up the Prime Minister on, to do that you have to have access to top secret information. And Mr. Poilievre refuses to get the security clearance. He refuses to meet. He refuses to be informed. Because if he's informed, it really takes the steam out of some of the things that he's trying to peddle to people. But the public inquiry that should be done is a public inquiry that looks into the nature and scope of Chinese interference, Iranian interference, even Indian interference. Yes, I heard that. So, this is, you don't need top secret information to have those discussions with people, to talk to people who are really afraid of what might happen to their family across the water because of something they do here, or who find themselves coerced into doing things here that they simply don't want to do. This is where a public inquiry can make the most difference, and I believe that this is what Mr. Johnston has in mind. And people can, like you rightly said, shouldn't be afraid living in Canada and worrying about foreign
governments interfering in people's political agenda or their aspiration to run. Well, they shouldn't, but in fact, you know, we know that the Chinese government will take retribution against family members still in China. You know, that's the game that they play, and it's insidious. I mean, my personal opinion is that China has far too many diplomats here in Canada, and we should maybe, you know, pare that back a little bit. We also, I think, need a broader strategy around China, which is something that on the Canada-China Committee we've been talking about. We've released 2 reports that, you know, really attempt to put China in the right place. We should do business with them. We should encourage them to take part in world affairs like climate change, but we should not put them in a position of having the kind of influence that they have had in Canada. That's not right, and that's got to stop. So Ken, in our last sit-down interview, we talk about you were considering about maybe not running. Where do you stand right now? Yes, I'm not running. In fact, I had a call today from Tom Zaterik at the Surrey Now Leader, and he and I had this conversation a few months ago, and he called me back today and he said, I've given you a couple of months to change your mind. Have you changed your mind? And I said, no. So we'll have a new Liberal candidate in Fleetwood Port Kells, and it's really gratifying, you know. When I ran, nobody else wanted to be the candidate, and I surprised everybody by winning. We won 3 times. Now a lot of people want to run. Well, that makes me feel good. That's pretty exciting. I heard there are 15 people so far. I heard that there are 15. So anyways, moving forward, when you think the election can happen, or when possibly? It's the minority government, you know. Of course, a minority government can fall anytime on a confidence vote. So the government can manage what's a confidence vote versus what isn't. You know, anything to do with the budget or a throne speech is definitely a confidence vote. There's no getting around that. And the government could, if it wanted to, declare just about anything a confidence vote. But, you know, I think that based on everything that's going on, particularly based on the things that still need to be accomplished, I say we're good for at least another year, maybe 2 years. You know, maybe spring of 2025 something will happen. But if it doesn't happen in the spring of 2025, then we're going to go through to October the 20th, 2025. And for me, that'll be 10 years in one day. Oh, there you go. So what is future holds for Ken Hardy? Well, after the political career, I mean. Well, you know, I retired once from TransLink back in 2013. I did get used to rolling out of bed at the crack of 9:30 in the morning. So, you know, but a good friend of mine is starting a community FM station up in Vernon. And so I may do some work there. And it's the sort of thing these days you can do that from anywhere. So, for instance, at the end of next month, I'm going to be doing a guest appearance on one of the Sirius XM radio channels. On the 50s Gold channel, playing some old records and talking about them. So that's never gotten out of my system, CJ. You probably know that. Thank you and good luck. It's always a pleasure talking to you. Thank you, CJ. Thank you. Take care. All right. Mr. Roy, ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ, ਜਿਹਨੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇੰਨੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੋਸ਼ਨ 44 ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੀ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੀ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਏ, ਆਲਮੋਸਟ 5 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ। ਨੌਕ ਕੋਡਸ ਵਧਾਏ ਆ। ਸਲੋਲੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਈਵਨ ਮੈਰਿਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਪਾਊਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ
ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 10 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗੇਨ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ ਹੈ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਸਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੂ ਗੁੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ first choice for immigration worldwide. ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ second ਜਾਂ third ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ number 1 choice in the world ਹੈਗੇ ਆ and that's we say that is a nice problem to have look at it ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਤਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਓ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ TR to PR ਜਾਂ PR ਦੀ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲੋ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਰਥ ਡੇਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ID ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ they're more high tech ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇਜ਼ ਵੀ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀਜ਼ੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੋੜ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹ ਕੋਡ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ CJ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 'ਤੇ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਲੀਡੇਟਡ ਸੋ ਥੀਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਬਾਕੀ AI ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਮਨੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆ ਚੈੱਕ ਮਾਰਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਫੋਲਣਾ ਸਾਬੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੋ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਇਹਨੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲੂਲੂ ਲੈਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਈਕੀ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਰਲਡ ਦੀ ਅਪੈਰਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਥ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ LMI ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ 2,500 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਰੀਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿੱਥੇ EV ਵਹੀਕਲਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੋਕਸਵੈਗਨ ਦੀ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸਟੈਲੈਂਟਿਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ BC 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਮਿਲਰ EV ਟਾਈਪ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ ਹਾਈ ਪੇਡ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਤਦੇ ਵੋਕਸਵੈਗਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵੋਕਸਵੈਗਨ ਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਸ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ CPTPP ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਆ ਸੋ ਵੀਆਰ ਦੀ ਓਨਲੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ G7 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੋ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਲੋਅਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਟਰ ਪਰਮਿਟ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇਣਗੇ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸੋ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੇ 2 ਲੱਖ ਘਰ 1970 'ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਹੁਣ ਬਣਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 4 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਨਿਟ hopefully that'll happen soon yeah and Mr. Surrey infrastructure ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ going from one place to another used to be 10 minutes you are lucky if you make it in half an hour and ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ city provincial ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ there is a potholes all over the place
it's a stretch to a limit almost. ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਾਈਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਵੀ ਵਰ ਕੁਆਇਟ ਸਿਕਿਉਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਰਲਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੈਪਿਡ ਬੱਸ ਲੇਨਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਐਨੂਅਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਾਲਰਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਮਿਲਣੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਮਿਟਡ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ So election the any projection? When a minority government, you always think, the way, the opposition is behaving. And what do you think? ਦੇਖੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਛੇਤੀ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਰਦੀ ਆ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪਾਵਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ $1,200 ਪਰ ਚਾਈਲਡ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਰਥ ਰੇਟ ਲੋ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ $10 ਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਫ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ 250 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ $1,000 ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ 12 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 18 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਐਂਡ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ 65 ਤੋਂ ਓਵਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਥੀਸ ਆਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੀ ਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਆ ਆਹ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟਾਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਚੇਤ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਸੋ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਂਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਟਕੋਇਨ ਲਿਆ ਦਿਓ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਈਵਨ ਦੋ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਭੌਂਕੜਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਸਟ ਉਹ ਟਾਕਿੰਗ ਆਊਟ ਲਾਊਡ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਟਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਸਰਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਵੈਰੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਡ ਬਾਈ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਖੋ ਪੋਲਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਫੀ ਆ ਔਰ ਈਵਨ ਦੋ G7 ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੋ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ 4.5% ਤੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 3% ਤੱਕ ਆ ਸਮਰ ਤੱਕ ਆ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ 8-9-10% ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਨੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨੇ ਅਰੇ ਸੋ ਵੇਅਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਿੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸੋ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਖਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਕਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਨੁਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ ਬਹੁਤ ਨਿਕੰਮੀ ਆ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਟਣਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੇਚਰ ਇਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ Your final comments, Mr. Rai. My final comments ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੈਂਚਰਡ ਲੇਬਰ ਰੰਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਆਓ 4 ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨਾ ਦੇਖੋ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ
10 ਲੱਖ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ 8 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰਤੀ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਫ ਦੈਟ Thank you very much. Thank you, Sanjha. Always appreciate your time. Thank you. Okay, Mr. Fraser, welcome to Surrey, British Columbia. And tell us what's going on in your portfolio. Look, there's no shortage of things going on, but first of all, let me say how great it is to be back in Surrey. It's always nice when we can come out to this part of Canada, one of the fastest growing cities in the country and one of the best places to grab a bite to eat as well. It's a real treat anytime we can get back. Look, from my perspective, there's never a shortage of challenges when you're dealing with the immigration portfolio, but what an opportunity to make a difference. We've seen real progress, whether it's welcoming people for humanitarian reasons, reuniting families, or importantly, solving a lot of the processing challenges that are getting people here more quickly, whether it's for tourism or wedding seasons, whether it's for workers who are trying to get here. We've seen a serious reduction in the processing times, but I should point out that this morning we had a terrific announcement that's going to allow people to be reunited with their families more quickly by virtue of a temporary residency visa that will allow them to be in Canada while they await the processing of their permanent residency application. There's lots on the go, but there's lots more to do, and looking forward to keep improving the immigration system. So a couple of questions came through to me. One is when students are 2-3 years here, they paid the taxes and their work permit and they apply for PR, the numbers, whatever to qualify is still, they feel that is high. Yeah, so one of the things that I think is important is we have to understand that when we have high scores to qualify for permanent residency, it means that we're attracting extremely talented people who want to come to Canada. Now that's a good thing, but we should also come to understand there's a lot of people who've come to Canada who want to become permanent residents that I believe will make excellent permanent residents and potentially citizens one day, who are finding it very difficult because there's a temporary inflation in the CRS scores right now. The good news is that's being driven by what I expect will be a temporary factor, because we received so many applications during the pandemic when the borders were closed, and we continue to see that Canada becomes a destination that's recruiting a large number of international students. I expect over time, because we've increased our immigration levels, more people over the next couple of years will be admitted as permanent residents, which will reduce the pool of very, very high scoring applicants and allow more people to qualify. But in the meantime, we should be very happy about high scoring applicants that are being admitted as permanent residents, because we know they're going to make an extraordinary contribution to our communities and to our economy. It's a challenging thing when you have such a competitive process, but we're going to continue to be ambitious in our immigration to welcome more international students and more people seeking to become permanent residents and citizens to Canada. And there is a side point, I don't know if it's your portfolio or not. There is a shortage of doctors, nurses, about foreign credentials. Is ever that discussion came on your table? Absolutely. Look, I come from a province where healthcare is the #1 priority in Nova Scotia, but it's a huge priority for Canadians right across the country. One of the things that we can do to improve the healthcare system is to bring the talented professionals from around the world who want to live here into our healthcare systems. So those are the couple of things that the federal government has done and will be doing that's going to help alleviate this situation, even though it will remain primarily a role for provincial governments who, of course, manage healthcare, and the College of Physicians or College of Nurses that regulate the professions. So the first thing that we're doing ties back to a funding commitment we made in the 2021 federal budget. And I had the pleasure of making an announcement just a few months ago with one of my colleagues on the East Coast about the introduction of a $115 million fund that is funding streamlined processes for foreign credential recognition in healthcare. The eligible recipients include provincial governments, industry associations, regulatory bodies, post-secondary institutions, municipalities. Anyone who has a proposal to speed up the process of foreign credential recognition can apply through this fund. But there's another change that I've made to the immigration system that I think is going to make a major difference. In the second half of this year, we're going to be moving towards a category-based selection model for certain express entry draws in the immigration system. What that means is we're going to be focusing not just on the people who have the highest overall score, but the people who have a high score that are also in the sectors in greatest demand. We're going to have a targeted draw for healthcare workers, hopefully before too long, that's going to bring healthcare workers into this country. What we've said to our provincial counterparts is that we're going to watch very closely to see which jurisdictions have figured out how to license people. Because frankly, I'm sick of seeing doctors drive taxis in this country. It's not fair for the applicant, it's not fair for our communities. But provinces will come to understand that if they demonstrate to us
that they are the fastest to admit people to practice in their chosen profession, we're going to continue to do draws for those jurisdictions and reward the best actors. Now, the good news is my provincial counterparts have all shown an appetite in recent history to fix some of these problems. So by working together, we can supply the workers that are in demand, and they can change the regulations that allow people to practice more effectively, and we can see doctors and nurses providing care rather than driving cabs. Your final comments, Mr. Fraser, to my viewers. Look, it's an absolute pleasure to be here, but let me just conclude by saying that immigration is not something that we do in Canada. It's who we are. It's who we've always been. I come from a Scottish tradition. My family came to Nova Scotia 250 years ago. But yesterday, when we conducted a citizenship ceremony, we welcomed new citizens from 12 different countries that are now calling Canada home. And regardless of whether you became a citizen last week or 5 generations ago, you're every bit as Canadian as every other Canadian. The diversity that we have in Canada is an enormous strength. It's going to continue to serve our interests, not only by promoting multiculturalism and feeling good about being welcoming, but it's an enormous economic advantage. If we continue to hold ourselves out by adopting welcoming policies as a country that supports immigration in this global race for talent, we can bring the workers that we need and continue to have families be reunited. Immigration is a huge strength for Canada. It has been over our history, and it will be in the future. Thank you, Mr. Fraser. A pleasure, as always. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 2015 ਤੋਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਭਰੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਪੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 5.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਬਸ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਢਾਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਟਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੰਗ ਮੈਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਸਚਿਤ ਮਹਿਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਚਿਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਪਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੂਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਕੜ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟੈਪਿੰਗ ਡਾਊਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ? ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਐਜ਼ ਏ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਨ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਸੰਧੂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਆਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ। ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਂਡ ਆਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੱਕ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਨਾ। 100 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਆਰਿਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਕੈਨ ਹਾਰਡੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਪੋਰਟ ਕੈਲਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰਿਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸਚਿਤ ਮਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਕੈਨ ਹਾਰਡੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮਿਸਟਰ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੋ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਓ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਉਲੀਕੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਫ ਵਰਕਰ ਹੈ। older people are retiring, birth rate is low। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈਆਂ। CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ from Arya Banquet Hall, Surrey, British Columbia।